Now we are discussing the law of radioactive decay. Let us suppose there are n nuclides are present in a sample. So the nuclides which are decaying, or the nucleus which is decaying with respect to the time, is directly proportional to the number of nuclides present. Suppose if 5 nuclides are present, those 5 into 2 times, 10 times it is decreases. So n is number of nuclides present. So at a given time delta t, the decayed nuclides are, let us say, delta n. So take time as delta t. So the number of decaying nuclides or decayed nuclides, let us say it is delta n. So according to the rule, the number of decayed nuclides per unit time, or the rate of decayed nuclides, is directly proportional to the number of nuclides present. So the number of nuclides decaying per unit time is directly proportional to number of nuclides present. So in this case, decaying is shown by negative symbol. So we can write that delta n by delta t is proportional to n, that is equal to minus delta n. This minus indicates the decaying. Decaying is nothing but decreasing, loss. Suppose if I remove the proportionality constant, we can say that minus delta n by delta t is equal to lambda n. What is this lambda? Disintegration constant. Or radioactive constant. సో n న్యూక్లైడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ n న్యూక్లైడ్స్లోంచి కొన్ని న్యూక్లైడ్స్ డికే అవుతున్నాయి. ఎన్ని న్యూక్లైడ్స్ అయితే డికే అవుతున్నాయో అవి ప్రెజెంట్గా ఉన్నటువంటి న్యూక్లైడ్స్కి ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్లో ఉంటాయి. ఈ డికేయింగ్ ప్రపోర్షనాలిటీ విత్ టైంలో ఉంటుంది. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంలో ఉంటుంది. సో ఎన్ని న్యూక్లైడ్స్ అయితే డికే అవుతున్నాయో యూనిట్ టైంకి అవి ఉన్న న్యూక్లైడ్స్ ప్రెజెంట్కి ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్లో ఉంటాయి. డికేయింగ్ అంటే తగ్గుదలని ఎప్పుడు మనం నెగిటివ్ సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో మైనస్ డెల్టా ఎన్ బై డెల్టా టీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్. సో డెల్టా ఎన్ బై డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ల్యాండా ఎన్. ఈ ల్యాండాని డిజింటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ రేడియో యాక్టివిటీ కాన్స్టెంట్, అంటే రేడియో ధార్మిక స్థిర విలువ అని దీన్ని అంటారు. ఇన్ని ఇక్కడ నుంచి మనం ఈక్వేషన్ పార్ట్ తీసుకొని ఈ ఈక్వేషన్ పార్ట్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డికేస్ న్యూక్లైడ్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. So what we got is delta n by delta t is equal to lambda n. So if delta t tends to 0, then this delta n is equal to dn and delta t is equal to dt. So now I am substituting these values in the above equation. So therefore minus dn by dt is equal to lambda n. So I am applying the variable separable method. So the same terms should be one side, same terms should be other side. So therefore variable
separable method. So it is minus dn by n is equal to lambda dt. Now I am integrating the above equation from the limits. So dn by n is nothing but the relative error in between the change in the nucleides. Dt is the change in the time. So at t is equal to 0, the nucleides present is, let us say, n. So at t is equal to 0, the nucleides present is, let us say, n naught. Because the initial nucleides that were present is n naught. So at t is equal to t seconds, the nucleides present is n. That means if you are applying the limits 0 to t on the RHS of the equation, we should apply the limits n naught to n, because t is equal to 0, number of nucleides present is n naught, t is equal to t seconds, number of nucleides present is n. So applying the limits. So after the applying limits, this equation will change like this. Therefore, minus integral dn by n naught to n is equal to lambda dt integral 0 to t. So what is this dn by n? Minus log n between the limits n naught to n. So I am writing lambda integral dt between the limits 0 to t. So this will be minus log, so apply the higher limit minus lower limit, log n minus log n naught is equal to lambda. So integral dt is t between the limits 0 to t. So this will become log n naught minus log n is equal to lambda t. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ డెల్టా ఎన్ బై డెల్టా టీని ల్యాండా ఎన్గా చేసాం. డెల్టా టీ అనేది జీరోకి రెసీడ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ డెల్టా ఎన్ బై డెల్టా టీని డిఎన్ బై డిటీ ల్యాండా ఎన్గా మనం రాయొచ్చు. ఇక్కడ వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ అప్లై చేసి డిఎన్ బై ఎన్ ఇజ్ ల్యాండా డిటీ. టీ జీరో ఉన్నప్పుడు ఉన్న న్యూక్లియస్ ఎన్ నాట్, టీ సెకండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఉన్న న్యూక్లియస్ ఎన్గా మనం ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్డర్ తీసుకొని ఆ యొక్క లిమిట్స్ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఇంటిగ్రల్ dn by n is equal to integral lambda dt between the limits. So finally we will get dx by x is log x, it is t. So log n naught minus log n is equal to lambda t. So we got log n naught minus log n is equal to lambda t. So I am taking the previous form of this one, minus of log n minus log n naught is equal to lambda t. So log n minus log n naught is equal to minus lambda t. This is log a minus log b, log a by b. Log n by n naught is equal to minus lambda t. So n by n naught is equal to, this log goes to the RHS of the equation, then it will become exponent. So finally we will get n is equal to n naught into e power minus lambda t. So the decaying nuclides is an exponential function. Decaying is an exponential function. So this equation can be written like this, because it is a time dependent equation, therefore n of t is equal to n naught into e power minus lambda t.
So if this is the case, what we can understand is decaying of nucleides is equal to present nucleides into exponent of integral constant into time. So suppose 1000 bulbs were given. All were switched on at the same time. So they are releasing the energy. They have their own lifetime. So lesser or greater, these are all 1000 bulbs which were made up of the same metals, which were switched on at the same time, so has same lifetime. So lesser or greater, same lifetime. So what we can understand is the bulbs which has same nature, means the same materials, so which has mentioned to be made up of the same materials, they have the same lifetime. Same lifetime means they are decayed completely to zero as a successive integrals of radiation. So like this we can understand this radioactivity combination. So the sub-concept in this radioactive decay is total decay rate. So what is this total decay rate? There are some n number of nucleides, in that few are decaying per unit time. So the number of nucleides decaying per unit time is called total decay rate. The number of nucleides decaying per unit time is called total decay rate. The total decay rate is represented by R. Therefore, this R is equal to dN by dt. But dN by dt we know that lambda into n naught into e power minus lambda t is equal to R. Now I am writing this lambda n naught as R naught. So what is this R naught? Is equal to lambda into n naught. Nothing but activity constant. So if the nucleides in the end is n, therefore R will become lambda n. Therefore the activity in the beginning stages, it is equal to lambda n naught, nothing but the R naught. The activity after the few nucleides were decayed, then it is R, it is equal to lambda n. So again lambda n is equal to lambda n naught into e power minus lambda t. Lambda lambda gets cancelled. Again we are getting the radioactive law of decay. Now we will discuss what is this time. This time is nothing but the half-life. So ఎన్ని న్యూక్లైడ్స్ అయితే యూనిట్ టైంకి డికే అవుతున్నాయో దాన్ని టోటల్ డికే రేట్ అంటారు. ఈ టోటల్ డికే రేట్ని ఆర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. therefore r is equal to dn by dt. ఈ dn by dt ని lambda n naught into e power minus lambda t తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ lambda n naught ని r naught అంటాం. ఈ r naught ని యాక్టివిటీ కాన్స్టెంట్ అంటాం. సో బిగినింగ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద రేడియో యాక్టివిటీలో దాన్ని r naught తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ ద యాక్టివిటీ వాజ్ డన్ దాన్ని r తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఈ రేడియో యాక్టివ్ లాని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం హాఫ్ లైఫ్ని డిస్కస్ చేద్దాం.